Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute. Hello everyone and welcome to Rare à l'écoute, the podcast channel dedicated to rare diseases. Today we keep on exploring Gaki syndrome, or generalized arterial calcification of infancy syndrome. And to talk about it, we are pleased to welcome Dr. Myriam Dao. Dr Dao, bonjour. Dr. Dao, good morning. Bonjour. Good morning. Dr Dao, vous êtes néphrologue, praticien hospitalier au sein du service de néphrologie transplantation. Dr. Dao, you are a nephrologist, a hospital practitioner in the Department of Nephrology and Adult Renal Transplantation of the Necker Enfants Malades Hospital in Paris, and at the MAMEA Center, the French Reference Center for Hereditary Metabolic Diseases in Children and Adults, also located at Necker's Hospital. Alors, Dr Dao, on aborde aujourd'hui le devenir des patients adultes touchés So, Dr. Dao, today we are discussing the outcome of adult patients affected by Gaki syndrome. What is the clinical expression of this syndrome in adulthood? La problématique des calcifications artérielles expansives de The l'aorte et des issue gros vaisseaux, of extensive arterial calcifications of the aorta and large vessels that is symptomatic during childhood will most often disappear in adulthood. En revanche, les patients vont présenter un rachitisme hypophosphatémique. On the other hand, patients will present hypophosphatemic rickets related to elevated circulating FGF23, but also manifestation of pseudoxanthoma elasticum, which is quite similar to what is observed during autosomal recessive mutation of ABCC6. Les atteintes peuvent concerner la peau, les yeux, Damages may le système involve the skin, the cardiovasculaire, eyes, the mais également les reins, cardiovascular avec system, le but also développement de the lésions de kidneys, with the néphrocalcinose. development of necrocalcinosis lesions. De façon tout à fait intéressante, l'hypertension artérielle Interestingly, est beaucoup high plus blood prévalente pressure chez is les much more patients prevalent qui ont in un syndrome patients with gastrique Gaki que chez syndrome d'autres than in patients other du jeune patients âge. of the same Elle doit être age. recherchée attentivement puisqu'elle grève également That le is why it pronostic must be carefully cardiovasculaire. investigated, since it also influences the cardiovascular prognosis. Enfin, une autre atteinte qui est loin d'être Finally, rare est la another far from surdité, rare qui est condition le is plus souvent une deafness, surdité de most transmission often accessible à un conductive appareillage. deafness, which can be fitted with a hearing aid. Et quels sont les enjeux du traitement? And what are the main treatment stakes for adult patients affected by this Gaki syndrome? Alors, l'objectif du traitement va être de prévenir les complications, The notamment aim of le treatment is to rachitisme prevent hypophosphatémique complications, lié à in la fuite particular hypophosphate qui hypophosphatemic atteint rickets related to particulièrement les os, phosphate leakage, mais également which de dépister et particularly de traiter affects l'ensemble des bones, manifestations du but also to pseudoxanthome detect and élastique. treat all manifestations of pseudoxanthoma elasticum. Enfin, un troisième volet de la prise en charge thérapeutique vise à A third prévenir aspect directement of les therapeutic complications de ce management traitement, aimed to mais prevent également de direct favoriser complications of l'adhésion au treatment long terme and promote d'une long-term observance patient médicamenteuse compliance des with their patients. medication. Alors justement, quelle prise en charge And what kind of management can be proposed to those adult patients? Alors, la prise en charge des patients adultes doit The absolument management être of adult multidisciplinaire patients must absolutely be multidisciplinary. et associe le généticien, le It néphrologue, involves les rhumatologues, geneticists, des ORL, nephrologists, mais également des radiologues et rheumatologists, bien sûr des ENT cardiologues. specialists, but also radiologists and of course cardiologists. L'objectif de la prise en charge va être de The corriger objective of the l'hypophosphatémie management will be to avec une treat cible qui doit hypophosphatemia être with a autour de target of 0,6 à around 0,7 0.6 to millimol par litre. 0.7 millimole per liter. Pour ce faire, il faut également maintenir des niveaux de And to 25 achieve this, it is also hydroxyvitamine D necessary to normaux maintain supérieurs à 25 25 nanogrammes par hydroxyvitamin D level above 25 nanogram per milliliter. Un des outils thérapeutiques utilisés repose One sur of la the therapeutic substitution tools is en 125 hydroxyvitamin D substitution, qui which is s'associe à un associated with a risque risk de of nephrocalcinose puisqu'elle favorise nephrocalcinosis la as it calciurie. leads to Un calcuria. autre aspect de la prise en charge de ces patients Another est de aspect of traiter the de management of façon these patients intensive is l'hypertension the intensive artérielle treatment of avec une hypertension cible with de a traitement target, qui, selon les according to the références KDIGO 2021 2021, KDIGO est maintenant guideline, inférieur of à now less than 170 mm 120 de over mercure. 70 millimeter of mercury. Et pour conclure, Dr Dao, quel And suivi to conclude, Dr. préconisé Dao, chez ces what patients? follow-up is recommended for these patients? Alors, le suivi est adapté à The l'ensemble des follow-up should atteintes be adapted d'organes. to organ Et pour ce qui damage. concerne la partie rachitisme hypophosphatémique, As nous far avons as pour habitude de proposer une hypophosphatemic rickets is surveillance tous les concerned, 6 mois. we usually propose a monitoring every 6 months. En effet, la substitution en 25-hydroxyvitamine D est un 25 facteur de risque hydroxin d'apparition vitamin D d'hypercalciurie substitution is a qui risk factor aggraverait for une the occurrence of néphrocalcinose. hypercalciuria, which would worsen nephrocalcinosis. Nous proposons donc de surveiller tous les 6 mois We l'absence therefore propose to d'hypercalciurie de monitor goutte qui every doit donc 6 être months inférieure the absence à of 0,1 hypercalciuria millimole flow, kilo-joule ou 1 which must be millimole below pour 10 0.1 kg de millimole poids, per kilo mais or également 1 de millimole per dépister 10 une kilograms of hypercalciurie weight, de and to concentration detect sur les urines du hypercalciuria matin. in a morning En effet, urine le seuil sample, lithogène est as the toléré si la lithogenic threshold calciurie is est increased supérieure à if 3,8 calciuria millimol is par litre. above
3.8 millimole per liter. Nous proposons également de décristalliser We also suggest regular screening of Tous crystalluria. les ans, une échographie rénale peut être Every year, réalisée a pour renal s'assurer de ultrasound can l'absence be de performed calcification. to confirm the absence of calcifications. Le suivi des manifestations de pseudoxanthome élastique The follow-up et le of fait des pseudoxanthoma spécialistes, elasticum qu'il manifestations s'agisse des should also be done by dermatologues, des specialists, ophtalmologues, des such as cardiologues, dermatologists, des néphrologues, bien sûr, et ophthalmologists, également des rhumatologues. cardiologists, nephrologists, and rheumatologists. Il s'agit donc d'une prise en charge assez lourde, It is therefore a multidisciplinaire, rather qui peut heavy, idéalement être multidisciplinary coordonnée par le management, généticien which ou can le be néphrologue ideally d'expérimentation. coordinated by the patient's referring geneticist or nephrologist. Eh bien, merci mille fois, Dr Dao, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie extrêmement rare qu'est le syndrome GACI. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin... Well, thank you very much, Dr. Dao, for all this clear information on this very rare disease, the GACI syndrome. As for us, dear listeners, we thank you for your time, and we look forward to seeing you on our podcast channel for a future episode on GACI syndrome. See you soon.